প্রথমে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, কষ্ট করে আপনারা এসেছেন এবং সময় দিয়েছেন এবং খুব শর্ট নোটিসে আমরা মাত্র 2-3 দিন এটা অ্যারেঞ্জ করছি। কমিউনিটি এবং মেইনস্ট্রিম গ্রাহকদের সেবা প্রদানকারী ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এয়ার এক্সপ্রেস ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরসকে এক্সক্লুসিভ ট্রাভেল পার্টনার হিসেবে গ্রহণ করেছে অস্কার খ্যাত ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড। এটি শুধু একটি চুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন প্রজেক্ট পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত হবে। কারি অ্যাওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল সার্ভিসের প্রচারণা এবং আন্তর্জাতিক স্পেশাল ট্যুরে অফিসিয়ালি পার্টনারশিপে থাকবে এয়ার এক্সপ্রেস। ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের ফাউন্ডার এনামলি এমডি মঙ্গলবার হলিডে আজকে এটা লঞ্চ করলেন। এয়ার এক্সপ্রেসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মজিরুল হক সুমন কারি অ্যাওয়ার্ডের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এনামলি এবং ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড এক একটি ব্র্যান্ড নেম, আর এয়ার এক্সপ্রেসও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মেইন স্ট্রিমের ট্রাভেল এবং হলিডে জায়ান্টদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির পাশাপাশি কমিউনিটির সুনাম নিয়ে আসতে। সেই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের সাথে যুক্ত থাকা একটি গর্বের বিষয়। বরাবরের মতো এবারও ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড বিপুল সংখ্যক পাবলিক এটা জানেন আপনারা পাবলিক নমিনেশনের মাধ্যমে ইয়ে হয় এবং ট্রান্সপারেন্সি এবং স্বচ্ছতা থাকে এবং পাবলিকরাই নমিনেট করেন রেস্টুরেন্ট থেকে। 218,000 রেস্টুরেন্ট এবার নমিনেশনে পেয়েছে, এর মধ্যে 2,459টি রেস্টুরেন্ট মনোনীত হয়েছে যারা শর্টলিস্টেড হবে যাদের মাধ্যমে। এনামালি তিনি নিজেই মনে করেন এবং তার প্রতিষ্ঠান দিয়েছি যে বিশ্বজুড়ে কারিকে প্রমোট করার চেষ্টা করছেন এবং কারি ইন্ডাস্ট্রির যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে মেইন স্ট্রিমে আপনার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী, হোম মিনিস্টার, ফরেন মিনিস্টার এই ব্যাপারে এটলিস্ট কারি অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংকটটি এবার আছে। ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড নিজেই শুধু আন্তর্জাতিক মিডিয়া কাভারেজের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করছে না, মূলত অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী রেস্টুরেন্ট এবং টেইকগুলোকে পত্রপত্রিকা টেলিভিশনে বিশাল প্রচারণা দিচ্ছে। শত শত ইংরেজি পত্রিকা স্থানীয়ভাবে অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীকে যেন সেলিব্রেট করছে। কাস্টমাররা ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী রেস্টুরেন্টকে আলাদা মর্যাদায় দেখছেন এবং অ্যাওয়ার্ডের কারণে ব্যবসা বেড়ে গেছে কয়েক গুণ, এমন অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির এই সাফল্য শক্তিশালী ভূমিকা রেখে গেছে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড। ইন্ডাস্ট্রির এই সাফল্যে শক্তিশালী ভূমিকা রেখে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড গর্বিত। পুরো ব্রিটিশ সোসাইটির সামনে বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি কারি সম্মানের সাথে উপস্থাপিত হচ্ছে। এর মালিক এবং শেফকে বিশেষভাবে মূল্যায়িত করা হচ্ছে। তরুণ রেস্টুরেন্টাররা প্রবল আগ্রহ নিয়ে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডে আসছে, যুক্ত থাকছে। অনেকের কাছে এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটাও একটি স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এনামলি বলছেন, শুরু থেকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার দিক সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখন আমরা ব্রিফলি অ্যাবাউট এয়ার এক্সপ্রেস। বার্ষিক প্রায় 40 মিলিয়ন, জানান আপনাদের টার্নওভার এটা কম বেশি হয়, কিন্তু ওনারা 100 মিলিয়নের টার্গেট নিয়ে মেইন স্ট্রিমের যে বড় বড় হলিডে যারা পরে এবং ট্রাভেল আছে এদের সাথে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করতেছেন এবং সফল ট্রাভেল এবং হলিডে পার্টনার হিসেবে ওনাদের সুনাম অর্জন করেছেন। কাস্টমারদের প্রায় 60% হচ্ছেন এয়ার এক্সপ্রেসের নন বাংলাদেশি শ্বেতাঙ্গ, সাধারণ মেইনলি কাস্টমার। কোম্পানির সাম্প্রতিক দুটি ব্যতিক্রম উদ্যোগ হচ্ছে অল স্টার হলিডে এবং gohaji.com। গোহাজি লঞ্চ হয়েছে, আপনারা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমরা অল স্টার হলিডে সম্পর্কে একটু বলছি। এটা খাইন, জর্দান, মরিশাস, ক্যারিবিয়ান ইত্যাদি ড্রিম হলিডে স্পটের বিশেষ প্যাকেজ থাকবে। 1 ডিসেম্বর থেকে এর যাত্রা শুরু হবে। ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডেই হবে প্রথম প্রচারণা। ড্রিম হলিডের সাথে প্রচারণা পাবে বাংলার অহংকার কক্সবাজার। এছাড়াও অন্যান্য ডেস্টিনেশন তো আছেই। এয়ার এক্সপ্রেস হচ্ছে প্রায় হাজারো ফ্লাইট 250,000 হোটেলের সাথে যুক্ত। এর মধ্যে এক্সক্লুসিভ ডিল রয়েছে 4টি মহাদেশের সেরা হলিডে ডেস্টিনেশনের সাথে। স্পেশালি পার্টনারশিপ রয়েছে বা ডাইরেক্ট অ্যাপয়েন্টেড এজেন্ট বা স্পেশাল ডিল নিয়ে কাজ করছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, এমিরাত, সৌদিয়া, রয়্যাল জর্দান, ইতিহাদ, বিমান বাংলাদেশ, টার্কিশ, লুফথানসা, গালফ, কুয়েত এবং ইউরোপা, চায়না, সাউদার্ন সহ আর অনেকগুলো এয়ারলাইন্সের সাথে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে এয়ার এক্সপ্রেস ইউকে মার্কেটের প্রতিযোগিতায় সেরাদের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। কাজ করছে জর্দান এবং রাসেল খাইমের ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে। 126 বিলিয়ন টার্নওভারের ব্রিটিশ ট্রাভেল এবং ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি আপনার প্রায় 3.1 মিলিয়ন আপনার এমপ্লয়ি রয়েছেন এবং এখানে বাংলাদেশিরা ততটা আপনার শেয়ার নিতে পারেন নাই। এয়ার এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে একটা অবস্থান করার চেষ্টা করছে। এবার কক্সবাজারের কথা বলি, যেটা আমাদের অন্যতম সুমনভাই নিজে বলছেন আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে কক্সবাজারের ব্যাপারটা বলা, ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের সাথে পার্টনারশিপের ছাড়াও। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ পালময় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারকে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ব্রিটিশ সোসাইটিকে তুলে ধরতে চাই। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই প্রাকৃতিক সি বিচকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করলে কারা আগ্রহ জাগবে। বিশেষ করে হলিডেতে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশে যাচ্ছে, সন্তানদেরও সাথে নিয়ে যাচ্ছে। এখন যদি গল্প করার মতো আরাম সুখের জায়গাগুলো ঘুরিয়ে না দেখান, তবে
তো নতুন প্রজন্মের কাছে সবসময় নেতিবাচক প্রভাব চিত্রিত থাকবে। সেই সূত্রে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের জন্য কক্সবাজার ফ্লাইট অনেকটা ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। যারা দেশে যাচ্ছেন ঢাকায় বা সিলেটে, তারা যে কোনো ট্রাভেলস থেকেই টিকিট করুন না কেন, এয়ার এক্সপ্রেস থেকে কক্সবাজার আপডেট করে নিতে পারবেন। আর নতুন করে যারা টিকিট করবেন তারাও পুরো যাত্রায় ইউকে থেকে নিশ্চিত করতে পারবেন। আশা করি সবাই 2-3 দিনের জন্য কক্সবাজারে হলিডে করবেন, 5 স্টার মানের হোটেল এবং রিসোর্ট এবং সতেজ খাবার উপভোগ করবেন। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স শফিকুল ইসলাম ভাইয়ের ছোট কোটেশন আমরা এখানে দিয়েছি। তার কথা হচ্ছে আমাদের টপ এজেন্ট সেবার অনুষ্ঠানে বিমান মন্ত্রী, সচিব এবং চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে আমরা কক্সবাজার প্যাকেজ করেছি, লঞ্চ করেছি। এয়ার এক্সপ্রেসের এতে পার্টনারশিপ রয়েছে। আমরা চাই এয়ার এক্সপ্রেস নিউ জেনারেশন নানা হলিডে প্যাকেজকে যেমন প্রমোট করছে, আমাদের প্রিয় এবং অহংকারের প্রতীক কক্সবাজারকেও সেরকম প্রমোট করা হোক। আমরা আশা করি এভাবে বাংলাদেশের প্রধান টুরিস্ট স্পটগুলোকে পর্যায়ক্রমে শুধু কমিউনিটিতে নয়, মেইন স্ট্রিমেও মর্যাদার আসন পাবে, আকর্ষণীয় হলিডে ডেস্টিনেশন হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়া সহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছেন আমাদের আজকের 3 জন ব্যক্তিত্ব, 3 যে রিপ্রেজেন্ট করছেন তারা। থ্যাংক ইউ। Firstly, the new generation of British Asians did not view this as a prestigious business. And secondly, the curry industry faced a shortage of manpower due to immigration laws. Thirdly, it was difficult to negotiate with the government or the opposition in the absence of effective leadership. Though the curry restaurant business was a big success, it was failing to stand on its own as a strong brand. In short, the industry was suffering an image crisis. Yet first-generation Asian entrepreneurs had worked hard to make this business a success. But we had no platform to give such people the honor they deserved. To address this issue and present before the world the creativity of curry chefs and restaurants, the British Curry Awards were born in 2005. British Curry Awards 2005. And the winner is Bombay Recipe. In the very first year, British mainstream media declared the British Curry Awards to be the Oscars of the curry industry. First Curry Awards glittering ceremony in London has been described as the industry's equivalent of the Oscar. The British Curry Awards put pressure on MPs with regard to the staffing problems of the spice restaurant sector, which was debated. King. Born in Bangladesh, Enam Ali is a man who loves Britain and has made it his life's work to persuade his adopted homeland to love curry just as much. And you call this now, don't you? You call this British curry? Yes, rather than Indian. Yeah, absolutely. Yeah, I do call it British curry because of the way it's presented, the way all process is done. He calls it British, but it's cooked by foreign chefs. But there's a crisis simmering here and in the kitchens of the nation's curry houses. Under new immigration rules, work permits are only given to those classified as highly skilled, earning about 30,000 a year, and who can speak English. You go to Bangladesh, apply for advertising in the newspaper, get somebody, interview them, everything is fine, and you apply then you'll be rejected. Because of his English may be weak, or the certificate he provided is not in the proper institution, many different things is happening. Does it matter whether chefs can speak English? That's what they're saying. You got to have. Does it matter to you? For me, no, because I'm looking for somebody cooking a curry. I'm not looking for somebody to come into my kitchen lecturing English. No. It would be a disaster for the industry. Hugely good. The British government and opposition both took a stand in favor of this industry. We'll continue to help you to get the skilled Asian chefs that you need. World-famous stars throng to the colorful ceremony to celebrate the awards every year. This year's British Curry Awards is the biggest event in the curry calendar, believe it or not. Now, over these years, these awards have become a fixture in our national life. They are, as I put it, the Oscars of British curry. Victorious restaurants showed their joy. The last 8 years to try and get this to what? There is a reward for hard work, and that's what it is. We want to retain this enthusiasm, this success story. We want to see this happiness and celebration every year. We've come a long way in 10 years, but we still have a long way to go. Perhaps the journey has only just begun.
দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। This is the picture of Bangladesh. সেজে আমার জন্মভূমি। Cox's Bazar, a paradise where Bangladesh smiles with pride and joy. The longest natural sea beach in the world. A 120-kilometre-long sandy beach, having no second example. Cox's Bazar, most visited tourist destination in the country, in the southeastern corner of Bangladesh, has everything to make it an ideal holiday. This prime beach, situated alongside the sandy beach of Blue Sea, known as Bay of Bengal, beside the Indian Ocean. Nowadays, Cox's Bazar is really special, a great place to relax your body and mind. Recently, a lot of the highest standard resorts and five-star hotels are open for the tourists, many within walking distance to the beach, and most rooms have sea views. It has a nice pool area, luxurious interior, local, international foods and many more local attractions. Larger hotels provide exclusive beachside areas. The Bangladesh government formed the Tourist Police to protect local and foreign tourists. So, no more negativity, please. From this year, you will be proud. Passengers of Biman Bangladesh Airlines, London Sylhet and London Dhaka will have a great opportunity. Yes, confirmed flight to Cox's Bazar. Your national flag carrier, Biman, always with you. With everyone, including the new generation. Going to Bangladesh. This time, don't miss. Originally opened Aerospace in 1993, and it was a small office on the first floor of Bricklayne. Now we have an office here, obviously head office. We have an office in Ilford. We have the call center in Dhaka. We have an office in India. Currently, our sales from when I first joined, I think was just over $1 million. So, alhamdulillah, we're going towards 40 million right now. We're rated Gold Star Award, which is one of the best in the United Kingdom. Us being a small corner travel agent, sometimes we're in the mainstream market, competing with all the top travel agents. And I feel very proud to be a Bangladeshi. কার্যক্রম আছে। আপনারা জানেন যে একটি দেশের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সরকার কি জন্য রাখে, একটা প্রধান কারণ হচ্ছে সেই দেশের যে ন্যাচারাল ট্যুরিজম যেটা আছে সেই ন্যাচারাল ট্যুরিজমকে প্রমোট করার জন্য ন্যাশনাল ক্যারিয়ারের দরকার হয়। ট্যুরিজমকে প্রমোট করার জন্য যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি দরকার, আমি আপনাদেরকে একটু অল্প সময়ের ভিতরে বোঝাতে চাই যে ট্যুরিজম হচ্ছে এখানে থ্রি ডিফারেন্ট element. It's important. One is the destination, one is the accommodation, and another is the transportation. So to promote the tourism, somebody has come up with a coordinated plan to accommodate all the three things together. Biman as a carrier, we will provide the transportation only, but somebody should come with the government will develop the destination and accommodation, the holistic plan who will make the travel agent or tour operator, they will come up with the coordinated plan.
So we have declared a package with our head office. So if anybody wants to visit Cox's Bazar in connection with their Dhaka or Sylhet travel, we will help somebody else. Will come up with the solution of the three things together. Will help them. So in this response, Mr. Mujibur Shumon, the owner of Air Express, and they have come up with the solution. So we have given an opportunity to promote the Cox's Bazar as a national tourist resort. So আপনাদের সকল সাংবাদিকদের মাধ্যমে আমি এটা জানাতে চাই যে বিমান এই ধরনের সমস্ত উদ্যোগের সাথে থাকবে। সরকারের যে কোনো প্রশংসনীয় উদ্যোগের সাথে বিমান কাজ করবে। অন্য বাংলাদেশ সাথে যেমন অনেকগুলো টুরিস্ট ডেস্টিনেশন রয়েছে, তো একটা ডেস্টিনেশনকে প্রমোট করছে আপনার এয়ার এক্সপ্রেস, এইভাবে যদি অন্যান্য ডেস্টিনেশনকে প্রমোট করার জন্য কেউ এই ধরনের প্ল্যান নিয়ে আসে, বিমান তাদেরকেও সহযোগিতা করবে। এই দরজা সবার জন্য খোলা। আর আমি এই এনাম আলী ভাইয়ের সাথে এবং মজিলুর সুমনের সাথে যে পার্টনারশিপ ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের সাথে আমি এর সফলতা কামনা করছি। ধন্যবাদ। First of all, I want to say thank you to Sharif Bhai, Anam Bhai, and Hafiz Bhai, everyone here, all the media, Channel Live. Thank you so much. Such a short notice, so much of so, I say obviously we're just doing the launch as a exclusive travel partner with the British Curry Awards. Also today, what I want to mention, the whole purpose of this is trying to encourage everyone in the UK to go on holiday to in Bangladesh. Now, but সবার মাঝে একটা আছে যে এই দেশ থেকে কত লোকেও সবাই তো নাই for a holiday. Yes, we understand this. Bangladesh, everyone is talking about security issue, this issue, but what about all the positive stuff? You know, peak times, seasonal times, Cox's Bazar and other resorts, you can't even get a room. So there is definitely a demand. What we need to understand, the number of flagship carriers like a national airline, আমরা একটা pride of them keep it alive. আমরা second, third, fourth generation that আস্তে আস্তে not going back as frequent as before. One of the reason is sure, like for example myself, I have 3 kids, 6, 4, 3 years old. ওরা বিভিন্ন মানুষ আছেন the third generation, fourth generation. তারা দেশের কোন তার হইতে নাই in terms of দাদা দাদি যারা রাস্তায় এরাও দুনিয়াতে নাই আস্তে আস্তে এই জেনারেশন গেছে কি so what have they got? এগুলা তো I can't tell my kids that forget Bangladesh, আমরা দরকার নাই আমার একটা লিঙ্ক থাকা লাগবে. Only way to encourage them is Bangladesh or the sites, holiday sites, all the tourism places. And আপনারা তো সবাই জানেন beach is a very important factor on a holiday. Mentally, when we think holiday, then it's a beach, nice hotel. Bangladesh, we have one of the longest sea beach in the world. Yes, it's not really focused in the media and stuff, but I think we have an opportunity here. If we start with the British Bangladeshis, then we want to do Western communities as well. Europe, UK. One of the advantages I have is in the Middle East. You know, whereas in the Arabs, they love all this rain and the greenery. Recently, I've been negotiating with some of the companies there. Inshallah, very soon we'll start trying to take people from the Middle East. But UK, we don't just have to. When we say British, I mean, if I take my kids, going back to our townhouses and everything, it's not enough. So, what we do, whether we go for 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, we can take 3 days out. Kids will love it. Cox's Bazar is no different than any other sea beach in the world. Yes, it's so ups and downs here and there, but that's every country in the world. But the positive side, we should be proud to tell our kids that we do have the longest sea beach in the world. It is one of the 7 national wonders of the world as well. So inshallah, with everyone's support, it's not only for me, everyone got to understand. The way I say it, yes, Biman has given me an opportunity. I've been asking this for a very long time, as Sharif Bhai is aware. What everyone needs to understand is not about an air exclusive. If I can do this right, other travel agents can also start this same packages. So it's not when Air Express will have this and that. No, this is all wrong. I want to start a platform. Because the way we see Bangladeshi travel agent is just booking flights to Bangladesh. That's not the case. We've moved away. As Jubair Bhai mentioned, 70% of our bookings are non-Bangladeshi. It's all British. Now,
what I don't understand, our Bangladeshi, they're all going on holidays. Come and speak to us, see what we can do. If we're competing in the mainstream market, I'm sure we can do something. We're doing something right. Inshallah, I'll leave it with you guys and thank you again for coming this evening. And it's really great to be here in front of the heavyweight, all the media and journalists. And obviously, my mission is something I always feel that my community to engage to the world. That's something always in my heart, in my soul. And Shuman, when I see his brand, Air Express, it come across to me that one of the story I tell you, when one of the brand came to me a few years back, 4 years ago, and we were sitting down at the restaurant and asking to involve with British Curry Award. And I wasn't sure, brand was quite wide. It's not a niche brand. It was something much wider brand, very much everybody's brand. So I wasn't sure because British Curry Award is something very niche brand. It has a different kind of magnitude, different kind of engagement. And my daughter was on the table and she said to me, Baba, are you sure you want to take this brand? And I said, well, they are actually paying almost 100 grand for the sponsorship. So obviously we have to look at it. And I just honestly declined. And I said, well, we'll look into this. And a week later, obviously, running a British Curry Award is one of my hunger that I want to be the best. It's not reason to prove somebody that I do the best. Its challenges are here in the market that we can do in this country, change it for better, for whether we painter or whether we sell curry. So where people are, the society has asset and value. So that we got to show by doing some work, not just to talk and say I will do it. I will always say to people, I never believe I will do it. I believe I'll show you. And that's my life. And when I didn't take that and then went home, and one minute my hunger of I want to make my British Curry Award the world #1. So I need money. So I have ended up with, unwantedly, I said, yeah, come. It's a small company at that time. And there's that company after 3 years of my journey, I was directly involved. The one thing I made a mistake, I didn't take their share. Always I didn't take the share. One of the things in my life, I missed out a lot of things. That when I say things, it's very unconditional. Yesterday also, same things I said to 10 Downing Street. I am unconditional. I've got no condition attached. So because of the reason I deprive for many financial institutes, because I do not want to, my attachment there, when I sell something my community, people think, oh, I'm selling this because he's got a share with this company, but I don't. So I didn't actually take this share on the company. After 3 years, the company went to the market for 1.5 billion. And that is my credited to my letter I have. If anybody want to see it, you can see it, my contribution to that company. After that, another little story about my restaurant, what I done. And I choose the restaurant, look at the potential, who can do us pride, who can make it better, who can see the vision. And I see one restaurant is something very, not objective, a lot of people criticizing, saying, my judges are saying to me, you sure this man, your community will be criticized? I said, well, if he's married, if you win this, it doesn't matter what color he is, I don't care. And they give him that prize. And they decided to give him the prize. He's got a 50-seater restaurant, and he's got a very casual dining. He didn't have no tablecloth, nothing. Englishman running a restaurant with Indian few people and 50-seater restaurant. But when I see his hunger, power, the love to know, love to learn, I said, I need to push. And this guy today, his business is 2 million. And his journey of my 3 years. My work went 3 years. Okay? And he sent a letter today to somewhere else for what British Curry Award is means to his life about this. Okay? It's many. My very dear friend Jubair Bhai is witness of a lot of untold story. He's got the stock. So when I see that my community, it is very good to serve my community.
but you have to go a little bit outside the boundary to make sure that people will understand us. And the market communication is far different than is between me and you we can do. We have a lot of tolerance, we get a lot of appreciation, but when you go a little bit outside the boundary, it's different. And I always struggle and fight. Always struggle and fight. Because one thing that got a perception in outside the market, we can do. And I said, we can do. In that respect, when I see the Shimon brand, which is, you are all here in the journalist, give you the one reason to tell me, if you are all obviously playing with the text, playing with the writing, playing with the graphics, all of you here, most of them, correct? Look at this brand has how similarity of the brand of the Air Express and the British Carrier. Because this is very global brand. It's got no, it has got a nothing, there's no, any kind of fashion has got say it is from Bangladesh. It doesn't say anywhere it's from London, does it? So because it's a global brand. So therefore when I see his writing and context, I see the thought. I don't know, I never asked you for this, did I? I'm just reading you, okay? And when I see it, the color, when I see the text, when I see the font, I saw this person has a vision. And I need somebody to push it forward. And then I very kindly, suddenly, I'm not a person never approach, I'm very shy to approach people. In case they feel I'm conditional. I'm not conditional, I'm very unconditional. But luckily, this is again, he approached me and I said, oh, I will definitely take on. And this is the reason we get a partnership, and he became a British Carrier official partner. So all our travel goes out, because we've got something literally comes from politician, many on, and Shimon will be from onward for delivering those things. And I certainly feel that journey of other people who are trying to remain in this our community is fine. But I personally believe that we should go outside our boundary, like Shimon done, and he's an example. And this year what I'm trying to do is, we love our country, we love promote our country, yeah? But sometimes, time has to be correct to sell the right stuff. For example, if I go now and say 100 t-shirt, best t-shirt in the world, you give it to me in Brick Lane or Oxford Street, I won't be able to sell. Correct? So exactly, if you give me a jacket, maybe nice jacket, maybe I can sell, because it's winter. So exactly, sometimes you sell country, or you sell sleep, or you sell food, or you sell people, or you sell culture. You have to be time correct. But Bangladesh I come across, I like to sell Bangladesh to the world. I'm very happy to sell the Bangladesh, anytime. Officially, anytime, I'm very happy to sell Bangladesh to the world. But I need support, I need the clear positioning that you sell the Bangladesh. I want to feel half of the airline is outside our community. You understand? So this is my vision. So therefore, my journey is always I look for something I want to do and show the people. And this year my career work will be something very different. I'm bringing New York to the Battersea. And that New York is bringing the Battersea is a kind of flavor I'm giving you. That kind of setup, which is you do. And we're doing it as I speak. And then you will feel something. And next time I want to bring Bangladesh to here. And this can be done. So you, as a country manager of Biman, you make sure that a lot of communities, youngsters, I see their talent, I see their passion. I mean, Shimon is another one here. That he loves his Air Express travel. You see his emotion. And I connected with this. And I will do 100% that as much as I can, that make sure his travel agent will be another platform. And I hope after we all make a mistake. We all make our journey of mistake of sometime in your lifetime. But please, one thing you must give as a concession, because being a Bangladeshi person, I have got some right to do mistake with your first step. So if you don't able to forgive me, and you take this forgiveness in your mind, it will not able to go anywhere. So I think the best thing to do, our community has my little humble request. If somebody does something, do this. You will never ever do anything wrong with you, because you remember 10 years time that Shimon, maybe somewhere else,
and you cannot even reach, and you can say, oh my God, he's in the CNN. This is the boy, I give him a clap. I am the shareholder of his success. Because you clap him, but we don't. That's the problem. We don't. So I, through your media, through all of you, if you can work on that, our community, the new generation, and how to engage our mainstream arena, because it's so tough out there. It is so tough, you will not believe how much tough it is to work in the corporate world, whether it is bank, whether it is political arena, whether it is legal field. I see every day how tough it is. Do you know why? Because I live in Tower Hamlets. Because I'm from Bangladesh. Because my name is Muhammad. Because my name is Ali. I face every day, and I every day prove it to people that Ali is not a problem. Problem you to understand. I'm sure you understand my emotion, and thank you so much for your attending and supporting Shumon. I 100%. If anyone out there you think I can able to help, my door is open. Come and talk to me. Thank you so much. এটা সিওরা আছেন, সিনিয়র সম্পাদকরা আছেন এবং আমার বন্ধু সাংবাদিকরা এসেছেন। সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রত্যেকেই অত্যন্ত ব্যস্ত, তারপরে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমি একটু অনুরোধ করবো তিনজনকে এখানে দাঁড়ানোর জন্য। একটা অফিসিয়াল ফটোগ্রাফ নেওয়া হবে, একই সাথে খুব সংক্ষেপে, এটা কোনো প্রেস কনফারেন্স না, জাস্ট ব্রিফিং। তারপরেও যদি কারো কিছু থাকে জানার, আপনারা তিনজনই আসেন এখানে। Of 4 passengers. You can get, well, demand is offering free flights, so you only pay your tax. Tax is roughly like 2,600 TAC or something. But condition is you have to take the whole package. Because Cox's hotels, there's listed hotels. You know, and there's a reason why as well, because there has to be some kind of grounds to it. Because Biman is given a free flight. I'm selling Cox's Bazar. We work with 3 major hotels in Cox's Bazar. They're responsible of picking you up from the airport and dropping you, staying in the hotels. These are 4-star, 5-star hotels. Now, when whether your ticket is £500 or £1,000, it doesn't matter. You just take a 3-day package. That's what it is. Privileged to sponsor the British Carrier Award as the official travel partner. Promoting Cox's Bazar, obviously we're starting to launch the tourism for Bangladesh. So we took the initiative to start with Cox's Bazar, especially working very closely with Non-Bangladesh Airline, offering free flights to Cox's Bazar from Sylhet, minimum 4 people travelling together, and inshallah I think it's a very beautiful partnership. Yeah, British Carrier Award is, of course, is 11th year. It is a long journey for me, and it is every year is getting a pressure for me to deliver something different. So it is an event, mone kori je ami feel kori we given the birth of the event for every single details from we make and deliver. So therefore এটার মধ্যে একটা বিশাল একটা আনন্দ থাকে যখন আপনি একটা অ্যাক্ট করাবেন আর তাকে আপনি যখন তার কস্টিউম থেকে ধরে সব কিছু করে দিবেন এন্ড তাকে বলবেন যে তুমি এইটাই প্র্যাকটিস করে আসো এবং এইটাই আমার অনুষ্ঠানে তুমি করে দেখাও। তো এটা আসলে অর্গানাইজার হিসাবে আই ফিল ভেরি প্রাউড, বাট ইটস এ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক বিহাইন্ড। আমরা এবার কী করতে যাচ্ছি, আমরা এবার একটা থিম নিয়ে আসছি যে উই ওয়ান্ট টু ব্রিং নিউ ইয়র্কের যে অবস্থানকে একটু দেখানোর জন্য আমরা ওই থিমের মাধ্যমে নিয়ে আসবো নিউ ইয়র্ক ব্রডওয়ে। তো এটা আমি চেষ্টা করেছি, জানি না কতটুকু সফল হব, আপনারা হয়তো দেখবেন যে এটা কি আসলে কতটুকু করতে পেরেছি। তো আমি আশা রাখি একদিন হয়তো আমি বাংলাদেশকে এভাবে নিয়ে আসবো, আমার সিলেটকে নিয়ে আসবো। তো এটাই হচ্ছে আমার একটা ফিউচার প্ল্যান। এবং আজকের এই ব্রিটিশ ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ডের যে মানুষের যে সাপোর্ট এন্ড মানুষের যে অনুভূতি এবং সব কিছু নিয়ে আমি রিয়েলি গর্বিত এবং আনন্দিত। আজকের আপনারা যে আসছেন এই কথা শোনার জন্য আমি ফিল ভেরি প্রাউড। সত্যিই আমি কারি ইন্ডাস্ট্রির যারা আমার রয়েছেন, যারা এভরিডে হার্ড ওয়ার্ক করেন, তাদের রেকগনিশনের জন্যই আমার এই ব্রিটিশ ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ড। তাদের এই হার্ড ওয়ার্ককে রেকগনাইজ করার জন্য আমি ব্রিটিশ ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ড আজকে 11th ইয়ার করতে যাচ্ছি। আমার নাম হচ্ছে ইনাম। আই ফিল করি আমার মাকে সবসময় আমি শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি এভরি টাইম যখন ব্রিটিশ ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ড আমার আসে। আমার মা আমাকে নাম দিয়েছেন নাম, যখনই আমি মানুষকে এই নামটা দিতে পারি আই ফিল ভেরি প্রাউড। অ্যান্ড সার্টেনলি এই ব্রিটিশ ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ড আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে এবং আমার কমিউনিটিকেও দিচ্ছে, আমার ইন্ডাস্ট্রিকেও দিচ্ছে, এবং আশা রাখি যে আমার এই জার্নিতে আমার আরও এগিয়ে যেতে হবে, আরও আমার চ্যালেঞ্জের সম্মুখে রয়েছে।
আপনারা দেখেছেন যে আমরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স থেকে সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে 2016 সালের যে পর্যটন বর্ষ হিসেবে সরকার ডিক্লেয়ার করেছেন সেটাকে স্বাগত জানিয়ে আমরা একটা ট্যুরিজম প্যাকেজ ছেড়েছি এবং আমরা এটা সবাইকে অফার করেছি, আমাদের যারা অনুমোদিত এজেন্ট আছে এবং যারা ট্যুর অপারেটর এই দেশ থেকে করে থাকে। এর মধ্যে শুধুমাত্র এয়ার এক্সপ্রেস আমাদের সাথে জয়েন করেছে, তারা তাদের সক্ষমতা দিয়ে, এবং আমরা এই প্যাকেজটা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যারা বাংলাদেশের অন্যান্য ডেস্টিনেশনকে প্রমোট করতে চাবে এবং তারা তাদের সক্ষমতা নিয়ে গিয়ে আসলে বিমান তাদের সাথে জয়েন্টলি প্যাকেজ করবে।